ওরা কি বলে আগে তাদের কথাটা শুনি। তোমাদের কি প্রবলেম আজকে সিটি নিয়ে? এনি প্রবলেম ফর টুডে সিটি? স্যার আমার মানে এক্সাম তো দিতে পারতাম স্যার, অসুবিধা নাই, কিন্তু পরবর্তীতে মানে আমার এক্সাম আর কি মিড চলে আসছে তো স্যার, মিডের ডেট দিয়ে দিছে স্যার। একটু আমার একটু পার্সোনাল অসুবিধা আছে স্যার, ওইভাবে প্রিপারেশন কে নিতে পারি নাই স্যার। কে কে বলতেছ? স্যার এটা আনাস বলছি। আচ্ছা আনাস, তোমার তো মিড শুরু হবে তোমার 11 তারিখ থেকে। জি জি স্যার। তো এখন থেকে তো তোমার লেখাপড়া করার কথা। জি স্যার, কিন্তু আমার আজকে স্যার এই যে ইয়া দিয়ে দিছে, এই ল্যাবের একটা মিট দিছে স্যার। ল্যাবও চলবে, সবই চলবে, সবই তো তুমি কি ল্যাবটা বাদ দিতে পারবা? ল্যাব মনে করো যে তোমার আজকে 2টা পরীক্ষা না আছে, না না স্যার, এটা স্যার তাহলে পরীক্ষা বাদ দিলে তো এভাবে হবে না তো। ওইটা তো স্যার মিট তো একটু ওটার প্রায়োরিটিটা একটু বেশি দিচ্ছে স্যার। না, মিডেরও পড়ো, মিডের তো পড়তেই হবে, পড়া সবকিছুই পড়া, সবই পড়তে হবে। জি স্যার। আব্দুর রহমান, দিয়ে দিস। Yes, আব্দুর sir. রহমান, Yes, sir. আর ইউ হিয়ার? আব্দুর রহমান, Yes, yes, sir. I'm your here. friend is telling that he has some problem. He will give the exam on Tuesday, next day after tomorrow. Is it okay for you? Okay, sir. No After problem. one day or Tuesday, Okay, Tuesday we have a class. let me check, sir. Okay. Okay, no problem. Tuesday. So Okay, just I shall write on the chat box. Okay. okay, sir. Quiz exam will be on uh, Tuesday. What is the date for Tuesday? 01. Okay. 01 03 22 22 Tuesday. Awesome. Have you seen in the chat box? Abdul Rahman? Yes, sir. Abdul Yes, sir. Rahman, Yes, sir. what is Exam. written in the chat box? Quiz will be an 01 March. So Tuesday. Which exam will be 1/01/03/22 Tuesday, day after tomorrow? This exam will change it to that day. Okay. So next আর এগুলা করবা না। জি স্যার, ইনশাআল্লাহ। নেক্সট আর এটা যেন ডেট চেঞ্জ করাটা আর করবা না। Today we shall read about the we have already read inverting amplifier, okay? And using the theory of inverting amplifier, we shall read today inverting adder. Inverting adder. Inverting adder, page 52. Write it down. Page 52. Inverting adder.
Have you written? And you will also give assignment on Tuesday, okay? You have and I have given you an assignment. You will submit this assignment on first month Tuesday. Quiz and assignment on the same day. Clear? जी सर. Okay. And what is adder? Just see this. What is adder? Say, this is the adder. Huh? You have three input. Say E1, E2, E3, and like this. En. And this is output. This is input. This is output. Just see. We shall add all this. So output will be V0 is equal to E1 plus E2 plus E3 plus up to En. Okay? Clear? This is the adder. This is the adder. If this is the adder, it will add E1, E2, E3 and up to En. So output will be like this. Clear? जी सर. But when we add inverting, what does mean inverting? Inverting means all are positive, so output will be positive, okay? But inverting means opposite sign will come. If we add 1 plus 2 is equal to 1 volt plus 2 volt, then output will be how much? Output? सर माइनस हो जाবে সবগুলো. 3 volt, but as inverting amplifier, so it will have a minus sign, okay? Because of this minus sign, it is called inverting. Clear? Yes sir. So we shall do a circuit so that we shall give input E1, E2, E3 and like this, any number of input, and output will be the summation of all the input, okay? So write it down. Page 52, yeah? Write it down. In inverting adder, the output voltage V0 equals the sum of the input voltages E1, E2, E3 with polarity reverse. Polarity means if the output is plus, then it will be minus. If the output is minus, then it will be plus. Clear? Polarity ta change hoye jabe. So that is called with polarity reverse and expressed mathematically as V0 is equal to minus E1, E2, E3 plus plus plus. Clear? Write it down first. Mr. Laka, then we shall draw the circuit. Yeah.
just like inverting amplifier, but there will input will be, say we have three inputs, so input will be, total number of input will be 3, okay, plus b minus b. This is the output resistance or output voltage, whatever you say. If you do not connect this, no problem, just give it plus b, 0 output, plus b, huh? This is the output. So there will be feedback resistance, okay, feedback resistance, and there will be 3 inputs, so we shall connect here 3 inputs. We are parallelly connected, huh? So this is E1, this is E1, this is R1, this is E2, this is R2, this is E3, this is R3, plus minus, plus minus, plus minus. 3 input, huh? And this is feedback resistance, RF. Just tell me when you finish, okay? Hey Rama, पानी दे दो। হইছে আকা? জি স্যার। আর কথা নাই কেন? কথা শুনতে পাচ্ছ না নাকি? স্যার করেছি স্যার, ড্র করেছি স্যার। Okay. Now you see this battery, it will give a current, yeah? So say this current is I1. Okay. Similarly, there will be a current. This current is I2. Similarly, there will be current. This current is I3. Okay. Draw it. 3 current from E1 to I1, E2 to I2, E3 to E3 to I3. Huh? And all 3 current will go through this wire, and here will be a voltage. What is the voltage? Vn. And what is the voltage here? Vp. And what is the current here? Ip. What is the current here? In. Okay. Clear? And there In, Ip 0 and Vn, Vp equal. We know from the theory. And here will be a current If through Rf. Clear? Is it clear or not? Everybody, Abdul Rahman? Yes, sir. Abdul Yes, sir. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Very good. Now, what we have done, just we shall write this. We shall write this, what we have seen in here. In the figure, write it down. In the figure, 3 input voltages E1, E2 and E3 are connected to the inverting
terminal parallelly, okay? All are connected parallelly. Through resistances R1, R2 and R3, and currents through these resistances are, what are the current? I1, I2 and I3 respectively. It is, yes, নতুন করে লিখে respectively. ক্লিয়ার? তোমাদের কাছে কথাগুলো ক্লিয়ার হয়েছে? জি স্যার। ভবিষ্যতে মিলছে? These three voltage E1, E2 and E3 are connected to the inverting terminal, through R1, R2 and R3. And current through R1, R2 and R3 are I1, I2 and I3. What you see is written here, okay? Another current there is IF, and IF flowing through feedback resistance, okay? We shall write this. Completed? Here RF is the feedback resistance and current for feedback resistance is, what is the current through feedback resistance? Tell me. IF. IF. You see, this is IF. Okay. Just RF, IF, I1, R1, I1, R2, I2. Just मिलानो আছে, huh? জি স্যার। IF. So write it down and complete it, and then tell me that complete. Through feedback resistance. বলো বলো কোনটা বুঝলে না বলো স্যার বলো, কি না বুঝতে পারলে বলো, লিখেছি। বলো না বুঝতে পারলে বলো। একদিক করতে গেলে আর একদিক উল্টে যায়, ক্যামেরা উল্টে যায়, দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার, ডান স্যার। ওকে, আব্দুর রহমান ডান? আব্দুর রহমান কথাই বলে না। Yes, sir. I already Always done. keep on talking. Okay? Okay, Everybody keep on talking and keep your microphone on, not off. Everybody, we have only 5 or 6 students, so keep your microphone on so that you can talk anytime. Is there, as there is negative feedback, হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ ভাইয়া বলো। as there is negative feedback, ও সে so that, আমি তো ভাবতেছি তুমি আরো বাসা। do you think there is negative feedback in the circuit? আচ্ছা আচ্ছা। Do you think, is there any negative feedback? আমাদের কোনো নেগেটিভ ফিডব্যাক আছে সার্কিটে? না স্যার, নাই তো স্যার। ভালো করে দেখো তো। আব্দুর রহমান, Yes, sir. is there any negative feedback?
নাই স্যার, পজিটিভ ফিডব্যাক স্যার। হ্যাঁ, নেগেটিভ ফিডব্যাক ফিডব্যাক আছে? স্যার, ফিডব্যাক তো আছে স্যার। কোনটা ফিডব্যাক? কিসের মাধ্যমে ফিডব্যাক হচ্ছে? ওই তো স্যার, এই যে আরএফ। আর এফ কোথায় ও কানেক্টেড আছে স্যার, দেখো তো। ইনভার্টিং স্যার। ইয়েস স্যার, নেগেটিভ ফিডব্যাক স্যার। So what we can write? Condition, two condition for negative feedback. What are the condition for negative feedback? স্যার তোমরা বলে পড়তেছে তো কই? নেগেটিভ, আমি তো প্রথম দিনই বলছিলাম যে দুইটা কন্ডিশন মুখস্থ থাকবে, বলার সাথে সাথে লাফ মেরে বলবা। What are the condition for negative feedback? Abdul Rahman, Inverting. what is the condition for negative feedback? Inverting. See? Huh? Inverting. Tell it loudly. Inverting. Dn is equal to Vp Yeah. and In is equal to, first class I told you that always remember this. When there will see there is negative feedback, just write it down. And see your picture. Go to the circuit and tell me what is the value of Vp. What is the value of Vp? স্যার, দ্য ভ্যালু Value অফ of ভিপি VP? ইজ 0 স্যার, 0। Vp is 0. So we can write Vn is equal to Vp is equal to 0. So Vn is also 0. As Vn is 0, then this junction is called virtual ground. Remember virtual ground? জি স্যার, গ্রাউন্ড। Write it down, virtual ground. Now current through R1. What will be the current through R1 according to Ohm's law? Tell me what is the current I1? Anybody? We have read before জি স্যার, ইয়া several E1 times. We have read inverting amplifier. U1 divided by R1. E1 minus Vn divided by R1. Yeah. This terminal voltage is V1. This voltage is E1. So E1 minus Vn divided by R1. You do not read in your home. That's why there is the problem. Your problem. I know. Nobody read. And what is the value of Vn? স্যার, 0। 0 by R1. Then what we get? E1 by R1. Similarly, একইভাবে similarly current I2, what will be the current I2? What will be current I2? একইভাবে similarly E2 E2 by E2 by R2। R2 and current I3 is equal to E3 by R3. ঠিক আছে? স্যার, ওইখানে ইয়া মাইনাস ভিএন হবে না স্যার উপরে? হ্যাঁ মাইনাস ভিএন হবে স্যার? হ্যাঁ, এই similarly same E2 E2 minus Vn by R2. জি স্যার। That's why I have written similarly. ও ইয়েস স্যার, ওকে ওকে স্যার, জি স্যার, জি স্যার। I have shown you only one. Then similarly, these two will be same thing will happen to these two. জি স্যার, That's I have written the term similarly. জি স্যার, জি স্যার। Now we see in the picture. I1, I2, I3, it goes through here, okay? I1 plus I2 plus I3. Three current
goes from here to this point. Okay, clear? जी sir. Then it come to this junction. Okay, Yes sir. and what is the current ion? Iron What is the is value of ion? 0 sir. 0. So where this current will go? This side. Okay, जी sir. all I1, I2, I3 will go this side. Okay, clear? जी sir. So we can write IF is equal to I1 plus I2 plus I3. Can you write? Clear or not? जी sir, clear sir. Okay. So we write down as here current IN is equal to 0. So all the currents I1, I2 and I3 through feedback resistance RF. Is it clear or not? Is it clear or not? जी sir. Just see in the figure and you read this and see in the figure. Then I shall go to the next one. Just see in the figure. Abdul Rahman, see in the figure. And any problem, just tell me. Okay, sir. If you do not understand, just tell me. Then I shall tell you. Shall I write again or shall I write? जी sir. Sure sir. Show the current. Just what we have tell all this. I shall write this. Show the current through resistance RF is IF is equal to I1 plus I2 plus I3. Clear? If you apply the Kirchhoff's current law, KCL here, you apply the KCL here, you will get the same result. There is going I1, I2, I3 and outgoing IN plus IF. So IN 0. So IF is equal to IN plus I2 plus I3. Clear? जी sir. So all the current IF is I1, I2 and I3. IF summon I1, I3.
And what will be the voltage drop here? Say this voltage drop is VRF. Okay, VRF. Say write it down. VRF. This resistance voltage drop because of this current. This side is going on, so this side plus, this side minus. Write down VRF, voltage VRF. You can give it above the RF, no problem. Okay, sir. So voltage drop VRF will be according to Ohm's law, V is equal to IR. So IF into RF. Clear? Ji sir. Huh? What will be the voltage drop here? V saman IR. So I means IF, R means RF. Ji sir. So write it down. So the voltage drop across resistance RF is VRF is equal to IF RF. IF RF. Clear? IR, Ohm's law, V is equal to IR. Is it clear? বুঝা গেছে? Yes sir. So what is the value of IF? IF is IF equals to I1 plus I2 plus I3 into RF. Clear? Ji sir. Okay. Now we see very minutely see the figure and what I say. There is something to understand. Just see this. Not no need to write, but if you like know it. Just see. If we draw from here, you see, this is the VP 0, so VN 0, so voltage here is 0, okay? Inverting plus minus, okay? This is V0 plus minus, okay? And this is VRF plus minus. Clear? Ji sir. Is it clear or not? Ji sir. So this is voltage 0. So voltage 0 means key. A pointer and ground same. Okay? Ji. So this is the loop. This is a loop. You see? This is a loop, like loop. This is a loop, okay? Yes sir. It is a loop. And we know according to KVL, but তোমাদের KVL টা মনে আছে? Can you remember KVL, Abdul Rahman? Summation of voltage will be 0, okay? Ji The sir. algebraic sum of voltage is 0 in a loop, closed loop. Clear? Ji sir. Algebraic sum of voltage KVL. KVL says algebraic sum of voltages are 0 in a closed loop or in a loop. So if we add these two voltages, what we get? Plus VRF and plus V0 is equal to 0. Is it clear or not? Yes sir. So this is plus, we are going this side, plus, then we get plus, so VRF plus V0 is equal to
0 according to KVL. So what we can write? Or the V0 is equal to minus VRF. Clear? Is it clear or not? জি স্যার। You can write in separate page, so you can when you understand, when you read this topic in your home, you can understand. If this, keep this in a separate page, so it will be easier for you. You write it down and draw the figure. Finish? জি স্যার, এখানে এই যে প্লাসের ইয়াটা কোথায় যাবে স্যার? কোন প্লাস? এই যে স্যার বলো। অ্যাম্পলিফায়ারের স্যার। এটা? জি স্যার। এটাও গ্রাউন্ডে আছে, এটাও গ্রাউন্ড আছে। We consider loop this loop. আচ্ছা 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 স্যার। We considering this loop. This is a ground, virtual ground, okay? জি স্যার। This is a virtual ground. This is, we know this is your zero voltage. So this point and this point same. ওকে ওকে। Clear? And জি। there, this is plus. Plus, it will come here, no problem. But we are considering this loop. ওকে ওকে। Clear? জি স্যার। So, what we can write? So we can write now, write it down. Now the output voltage, now the output voltage is voltage V0. Voltage V0 is equal to minus VRF. Write it down, then I shall next part. Abdul Rahman, any problem, just tell me. Yes, sir. If you do not say, if anybody do not say anything, then I will understand that you have understood everything. Clear? So V0 we can write minus VRF. So what is the value of VRF? You see? জি স্যার। I1 plus What is I2। the- Okay. Minus I1 plus I2 plus I3 into RF. RF। Clear? জি স্যার। And we know the value of I1, I2 and I3. Do you know? জি স্যার। Value of I1, I2, I3 above, you see, U1 by R1, E2 by R2. So write it down. Now putting the values of I1, I2 and I3 in above equation,
we get লেখা হইলে বললাম আমাকে যে লেখা হয়েছে হয়েছে লেখা জি স্যার I3 above equation are set. now putting the values of I1 I2 and I3 in above equation জি স্যার we get কি পাই এই যে স্যার I1 is equal to I1 divided by R1. write it down, just write it down. অতএব V0 is equal to minus E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 into RF. Clear? জি স্যার Hmm? Abdul Rahman. Abdul Rahman. Yes, sir. Aden. Yes, sir. Aden. Have you understood all this? No response. No response. Yeah, yes, sir. Already, ma'am. Now you see, we have got almost V0 is equal to what we need? Minus E1 plus E2 plus E3. Problem is R1, R2, R3 and RF. Okay? জি If we can delete this one, then we shall get the required figure. Okay? Just see. স্যার E1. How can we remove this? If in the circuit we set R1, R2 and R3 and RF same value, say R1 is 5K, 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 then what will happen? Or 10K, 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 10K. All resistance are equal in the circuit. Now say, write it down. Now, if the resistance is in the circuit are chosen in such a way that all are equal, that is R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to Rf. Clear? Say any value, say this R. Say, ধরে নিলাম, just suppose R. 5K, R may be 5K, 10K, 1K, 100K, any value. All will be the same value. Finish? জি স্যার So, if we put this value of R for every resistance, what you will get? Then write it down. Then the above equation then the above equation become V0 is equal to minus E1 by R plus E2 by R plus E3 by R into R. Is it clear or not? জি স্যার Is it clear? Understood, sir. So take common 1 by R. Everywhere is R.
So take common. Minus 1 by R E1 plus E2 plus E3 into R. Is it clear? জি স্যার। Yes, sir. So now think there is R, there is R. What will happen? স্যার কাটাকাটি হয়ে যাবে স্যার। Katakati will finish. This will cut this one. So what we Yes. get? Minus E1 E1 plus E2. E2. মাইনাস Tell E2 me, tell me. মাইনাস E3। Then we got this. Clear? জি স্যার। Yes, sir. So we can write what the output voltage V0 is equal to minus E1 plus E2 plus or any number of input, 4 input, 5 input, 2 input, any number of input we can add. Okay? But it will be inverted, minus sign. We connected all plus E1, plus E2, plus E3, and we getting the output minus, opposite sign. This is the formula. Five minutes, you go through all this and tell me any problem from the beginning. গোড়া থেকে পড়ো, 5 মিনিট দেওয়া থাকলো, 5 মিনিটে কোনো অসুবিধা হলে ধরা পড়লে আমাকে বলো, আমি বুঝাই দিই। 5 minutes.
বুঝা গেছে? আনা, জি স্যার। স্যার একটা মানে সিম্পল একটা কোয়েশ্চেন স্যার, ছোট একটা। স্যার বলো বলো। ইনভার্টিং অ্যাডারে স্যার আমরা কি মানে এই যে আলাদা ৩টা রেজিস্ট্যান্স অ্যাড করতে হয়? মানে এটার মূল। দেখো ফিগারে, জি স্যার, ফিগারে ফিগারে দেখো, সেটাই। এই যে জি, জি স্যার। প্রত্যেকটা সোর্সের সাথে একটা রেজিস্ট্যান্স, এজন্য স্যার এটা ইনভার্টিং প্রত্যেক অ্যাডার। না, প্রত্যেকটা ব্যাটারির একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, হ্যাঁ, এটাকে আমরা এইভাবে দেখাই। আর এটা ফিডব্যাক রেজিস্ট্যান্স, অল আর ইকুয়াল। জি, জি আর স্যার। কোনো প্রবলেম বলো? না স্যার। জাস্ট উই শ্যাল ডু এ প্রবলেম, সে লাইক দিস, we have a problem, we have a circuit like this, okay, plus this is V0, okay, plus minus, this is grounded, okay, there will be uh, three voltage, okay, this is Z1, this is Z2, and this is Z3, this is R1, R2, R3, and this is RF. This is the problem, huh? And voltage are E1 is equal to E2 is equal to E3 is equal to, এই ইয়া, and R1 is equal to RF is equal to R1 is equal to R2, R3 is equal to RF. Draw it, then I am telling you. Have you drawn? আঁকা হয়েছে? একটু স্যার, একটু স্যার। সবার মাইক্রোফোন বন্ধ কেন? মাইক্রোফোন বন্ধ কেন? আঁকা হয়েছে? স্যার একটু। আনা, স্যার একটু 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 বাকি আছে স্যার। বাকি আছে? আমি 14 বার চিৎকার করতেছি, তোমরা কথা বলতেছো না কেন? স্যার আমি বলছিলাম স্যার, আমি কথা মনে হয় শোনা যাচ্ছে না। Practice this circuit in your home several times. লেখাপড়া করো না তো, কেউ তো লেখাপড়া করো না, দুই একজন হয়তো একটু লেখাপড়া করে, বাকিরা কেউ লেখাপড়া করে না। করোনা এসে আরো সর্বনাশ হয়ে গেছে। এমনি তো লেখাপড়া করো না, এখন তো আরো জি স্যার, অনলাইন। বিপদে এখন পরীক্ষা হলে পরীক্ষা হবে, এখন বিপদে পড়বা। আগে দেখা লেখছিলা, এবার তো আর দেখা লেখিনি।
দেখা দেখি নাই, এখন না পড়লে আর পাস হবে না। So let the value of E1 is equal to 100 volts. E2 is equal to 500 millivolt, and E3 is okay. This is the value of E1, E2, and E3. Clear? জি স্যার। And say R1 will be 10k. Say these are R1, R2, R3, up k is equal to 10k. So you see all resistance will be 10k. R1 will be 10k. R2 is equal to 10k. R3 is equal to 10k. RF is equal to 10k. All are equal. Write it down. স্যার লিখছি স্যার। Clear? So you see there is millivolt. Millivolt. This is volt. So make it similar type. Make it volt. It will be better. So the 100 millivolts, someone how many volts? 100 millivolt. Make it in volt. স্যার 1000 দিয়ে 100 স্যার, millivolt is equal to how many volts? 1000 দিয়ে স্যার ডিভাইড করে হুম দিব না হুম স্যার? হুম 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 বলো বলো বলো। ডিভাইড করে দিব না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কত আসে? কত আসে? স্যার 10 0.1 0.1, সরি সরি 0.1 volt. And what is voltage? 0.5 ভোল্ট। 0.5 volt. And this, so we can write here E1 is equal to 0.1 volt, and E2 is equal to 0.5 volt, and E3 is equal to minus 2 volt. So this will be smaller one and bigger one this side. Okay, this is smaller one, minus, connected minus. So plus side will be down, and this will be like this. Okay, clear? জি স্যার। So what will be the output? V0 output. What will be output? So what will be output? What is the formula for output? স্যার আউটপুটের ফর্মুলা হচ্ছে স্যার এই যে V0 equal to minus E1 plus E2 plus E3। So put it down. ওকে স্যার। জি স্যার। So put the value V1, E1, E2, E3 here, and you will get the output. Put the value here and tell me what is the output. Have you got output? স্যার 1.5 1.4। 1.4. Just see it. Good. 0.E1 is equal to, tell me, 0.1 0.1 volt. And what is the value of E2? 0.5 0.5. And what is the value of minus E3? -2 sir. Minus 2 volt. So add this and tell me minus 1.4 1.4 volt. Clear? জি স্যার। So
So this minus and this minus will be প্লাস plus. So 1.4 volt. So what will be the figure here? 1.4 volt. We get the output 1.4 volt. Okay. The output will be 1.4 volt. I think it is clear to everybody. জি স্যার। স্যার এক্সামে তো আমাদের ইয়ে আসবে যে এই যে মান দেয়া থাকবে না স্যার? হুম? স্যার এক্সামে তো মান দেয়া থাকবে না স্যার? কিসের? এই যে E1 E2 এগুলার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, নাহলে কিভাবে অঙ্ক জি জি করবা? স্যার, না আমি ওইটাই। মান না দিলে তো অঙ্ক করবা কিভাবে? না আমি ভাবছি স্যার এই যে থিওরিটাই লিখে দিব স্যার, এগুলাই। থিওরিও থাকবে, থিওরি পড়ছি না আমরা, জি জি স্যার। অঙ্ক পড়ছি, থিওরি পড়ছি, সবই পড়ছি, সবই পড়বা। ইনভার্টিং এর অ্যাম্পলিফায়ারের থিওরি পড়ছি, অঙ্ক করছি, আবার এটা থিওরি পড়ছি, অঙ্ক করছি, সব পড়বা। আছে কয়টা জিনিস পড়লে তো সবই শেষ। But our quiz will be up to inverting amplifier, not this. It will not come in quiz. This is for mid exam. Theory and math is for practice. Practice is a derivation for inverting amplifier, inverting adder. Practice, জি স্যার চলো। So our quiz exam will be on Tuesday. Tomorrow is our practical simulation. You will show me inverting amplifier. সবাই কি বলে দিছো? জি স্যার, সবাইকে বলে দিয়েছি। আর আমাদের ল্যাবে পরীক্ষা কয় তারিখ বলছিলাম? স্যার আগামী দিন। ল্যাব পরীক্ষা ল্যাবে ইউনিভার্সিটিতে স্যার ওটা 7 তারিখে স্যার। 1 তারিখে। গুড। জি স্যার। সবাইকে জানাই দিও। আব্দুর জি, রহমান স্যার। জানে? আব্দুর আব্দুর রহমান। রহমান। জি স্যার, আমি গ্রুপে তো বলে দিয়েছিলাম, তো স্যার আমি আরেকবার দেখি তাকে। আবারও বলে দিও, ওরা আবার অনেক ইংলিশ মিস করে। ওকে স্যার। ঠিক আছে, আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ স্যার। খোদা হাফেজ। স্যার আজকে প্রেজেন্ট নিবেন স্যার? ও হ্যাঁ, প্রেজেন্টটা তো দিই নাই, এটা দাও। অ্যাটেন্ডেন্স, অ্যাটেন্ডেন্স। আনাস আছো না? আজকে কত? 27। জি স্যার। আনাস, রবিউল,